Hola clase. Hoy vamos a hablar del pretérito, which is another past tense. They are high frequency words unit. You're a little familiar with the super 7 as many of us have done it in present tense and imperfect. The super 7 en pretérito are fue, tuvo, le gustó, hubo, estuvo, fue a, y quiso. Now, to connect these with infinitives so that you know kind of what they are, you have ser is fue, tener is tuvo, gustar is le gustó, haber, hubo, estar becomes estuvo, ir becomes fue, and no, you're not seeing double, it's not a typo, it's the same form for ir and ser. The main way to tell the difference is this a at the end. And then the last one is querer is quiso. You'll note all of these are in the third person because usually we talk a lot about other people, but we will be going over later how to use these in the first person when you talk about yourselves. Also in Spanish, we use él fue, ella fue, or le fue for non-binary pronouns that are, like I said, taking hold through South America and in Spain. It's not recognized yet, but we've been using le, and you'll see that starting to show up in popular culture as an accepted form. So all of these could be like le fue, le tuvo, etc. Persona especial, ¿cómo te llamas? So now I'm asking you directly. You would say, me llamo Señora Elke. Ella se llama Juana. Her name is Juana. Fue. Fui. Notice this is irregular. Ir has all irregular forms in the preterite. ¿Cuál fue la primera película que viste? What was the first movie you saw? You would say fue Avatar. ¿Cuál fue el último libro que leíste? What was the last book you read? Fue Moby Dick. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo? This is a big one under COVID. When was the last time you cut your hair? You would say fue, it was. In these cases, we're using fue as ser, right? To be. So it was hace 3 meses, or fue ayer, yesterday. Aquí tenemos la música Fuiste tú. I want you to write down how many times you hear the word fuiste. ¿Te gustó la canción? Did you like it? On your notes pages, you'll probably be writing these down. Here's another song that uses fue or fui by Carlos Vive, who's a Colombian artist who's famous for his bachata. So on this one, I want you to count how many times you hear fue or fui as well, and tell me either in the chat or in person or in your notes if si te gustó la canción. You would say me gustó la canción mucho, es muy divertida, or no me gustó nada, está fatal, it's terrible. Next we have tuvo or tuve, which is from tener, which is to have. ¿Cuándo tuviste mala suerte? When did you have bad luck? Good luck is buena suerte, bad luck is mala suerte. Or suerte is something you tell someone when you want to tell them good luck. Yo tuve mala suerte cuando se me perdieron los iPods. I had bad luck when I lost my iPod. Él tuvo mala suerte cuando se cayó. He had bad luck when he fell. Describe una pesadilla que tuviste. So una pesadilla is a nightmare. So yo tuve una pesadilla en que un oso me comió. I had a nightmare that a bear ate me. Ella tuvo una pesadilla que no había chocolate, that there was no chocolate.
El primer día de la escuela tuviste un novio or una novia or novie. You will also see this little at sign, which also works with non-binary. Yo tuve un novio or una novia, or no tuve un novio o una novia. Él nunca tuvo una novia. He never had a girlfriend. ¿En cuál clase tuviste tú la más tarea el año pasado? In what class did you have the most homework last year? Yo tuve mucha tarea en la clase de inglés. Y Juana tuvo mucha tarea en la clase de español. Ahora quiero que escuchen la canción ¿Por qué tuvo que ser? Por el poder del norte. Escribe cuántas veces escuchas la palabra tuvo. También escribe si te gustó o no te gustó la canción. In order to listen to the videos and click the active links, you will have to go to the actual PowerPoint, not the narrated one. The next verb is gustar, which is to like. So you would say le gustó or me gustó. ¿Te gustó la comida de la escuela ayer? No me gustó la comida de ayer. Estuvo asquerosa. It was gross. I did not like it. No le gustó is they did not like the food, or he, she, or they did not like the food. ¿Te gustó la canción de la clase la semana pasada? Canción, remember, is song. Sí me gustó la canción, or no, no me gustó la canción. Y third person, le gustó or no le gustó la canción. ¿Te gustó? ¿Qué clase te gustó el mes pasado? Aquí tienes todas las clases: español, inglés, ciencia, historia, matemáticas, educación física, banda, coro o tecnología. Me gustó la clase de español. Le gustó la clase de banda. If you don't like it, you would say no me gustó or no le gustó. You never interrupt the pronoun with the verb here. Ahora vamos a escuchar la canción Le Gustó, reggaetón lento. Tally how many times you hear the phrase Le Gustó. A ti te gustó la canción, so did you like the song? Make sure you write it down. El próximo es hubo, from the verb haber, which is there are, and it's an auxiliary verb. It's not like tener, where you physically usually have something. So there was or there were, and notice you use it for singular and for plural. ¿Hubo un evento importante para ti el fin de semana pasada? So, hubo un concierto virtual. There was a virtual concert. Hubo is exceptional because you don't say yo hubo, tu hubo, you don't conjugate. It's just hubo for preterite. For yo, it's hubo. For él, ella, and le, it's hubo. Hubo un evento importante para ti el año pasado. Hubo un cumpleaños muy importante. Now the song Hubo by Marc Anthony. Y hubo alguien, one of my personal favorites. So tally how many times you hear the word hubo y si te gustó o no te gustó la canción. The next Super 7 verb is estar, which is to be when it has to do with location and feeling. And in preterite, it's a V verb, so estuvo, right? She, he, or non-binary they, was. Estuve, I was. ¿Dónde estuviste el domingo pasado? Yo estuve en la playa. So I was at the beach. José estuvo
en el cine. Jose went to the movies. Or was at the movies. ¿Dónde estuviste cuando conociste a tu mejor amigo? Yo estuve en la escuela. So where were you when you met, conocer your best friend? Yo estuve en la escuela. Mario estuvo en el fútbol. That's where he met his best friend. Vamos a escuchar la canción Estuvo por Ventino. Me equivoqué, which is I made a mistake. I was wrong. Tally how many times you hear the word estuvo, and then let me know if you like the song or not. The next one is ir. So remember, ir and ser are conjugated the same way in the preterite tense, but the way you can differentiate is usually it's went to. Okay? So I was tired. Yo estaba cansada. I was beautiful is yo fui bella. But if I went somewhere, it's like yo fui a la escuela ayer. I went to school yesterday. He or she went to school yesterday. So, ¿a dónde fuiste anoche? Yo fui al restaurante. Carón fue a el cine. ¿A dónde fuiste el verano pasado? Where did you go last summer? Yo fui a Miami. Karina fue a Los Ángeles. Ahora vamos a escuchar la canción de Fui by Romeo Santos. Fui a Jamaica. Write down how many times you hear the word fui and write down if you like the song. ¿Te gustó la canción? Si me gustó, no me gustó. So story idea. We're going to try writing a story now, putting this into action. You should have a worksheet that goes with this where you can kind of fill it out. And here's a sample. So ayer Sara fue a Tokio. Hubo un accidente. Hubo un rinoceronte en la calle. Sara estuvo enojada. A Sara no le gustó el rinoceronte. Ayer Juan fue a Madrid y hubo un accidente. Hubo un gato en la calle. Juan estuvo muy triste. A Juan le gustó el gato. A Juan le gustó Sara, pero a Sara no le gustó Juan. Juan fue a Tokio para ver a Sara. Juan estuvo emocionado, pero hubo un accidente y el rinoceronte atacó a Sara. Juan no estuvo contento. The last verb we're going to talk about is querer, and querer means to want, but you'll also hear it being used as to love, like te quiero, I love you. So in the past tense, in preterite, it's yo quise. You could also, which could be I wanted, or it could be I loved, or él, ella, or le quiso, which would be they wanted. ¿Cuándo quisiste conducir un carro la primera vez? When did you want to drive a car the first time? Yo quise conducir en el año 2000. Mario quiso conducir el año pasado. ¿Cuándo quisiste comer la comida de pancheros la primera vez? Yo quise comer la comida el verano pasado. Mariana quiso comer ayer. Ahora vamos a escuchar la canción La historia de Juan por Juanes. Escribe cuántas veces escuchas la palabra quiso. Ahora escribe si te gustó o no te gustó la canción. Finalmente, vamos a escuchar a Paulina Rubio que va a hablar de Te quise tanto, I loved you so much. Escribe cuántas veces escuchas la palabra quiso. ¿Te gustó la canción o no te gustó? Muchas gracias y adiós.